viewers, and welcome to yet another exciting episode of the Simuka Sketch Show. My name is Dr. Bekela, I'm your host. We always bring you the news that you feel like bhera kumana but ndo zvinenge zviripo tifila kuti aiwa idzi nyaya idzi dzoda kupatsanurwa tidzise kuvanhu handiti pane mamwe issues ekuti anenge abhirida zvisirizvo like unogona kutaura nyaya kuti nyaya yabhiritai kubhirida munoketa unoziva tichikura isusu tukumu chadai tikasunga mombe zvaizviya pajoke handitika wosunga imwe apakapa dzaigona kunguti hamino dzaizviita sei mombe joko roramba ristraight but idzo dzatobhirida hamuchatorime ndaizvifarira because wamukana 5 AM. But okay, on the show today, without wasting much time, we are talking about our man of the cloth, the clergyman wakamakisa clergyman wakabuda msaka. You know, sometimes usakanda zvimatombo kana yojiza kuti nogara muimba yegrass. People always say that vakati terere andika. So the backstory, clergyman vakanga vaiswa yatoti PAC, the Presidential Advisory Council, no uyai tizogadzira nyika tese vavarwa pasa kuti mangano muna kurongeka makadhakwa inani terere zvinhu zviri devilish zviri occultic behavior, but clergyman akazobatwa nduweri panze. So the story is shingi munyedza vakabatwa zvikanzi no imimi mdara muri kuchita, but nyaya yachona havana kubatwa nemunhu raifungidzira kuti achavabata. Mwana wavo ndiye akazonyora pafacebook akati mdara, you have no right to call to say to my love to munhu wamunochita imimi. Yeah, amen. Guys, I swear on my hand, you unombomuchita na left, unombomuchita na right. So the issue is clergyman vakabatwa, but into kuti ko maizobvumire like omana unomoramba kana yako mana azvo zvinoitiwa here kuramba kuti nini nyeba iyo unoziva kuti pane instance inogona kutobatwa irimo unoona kuti inini mukunyeba andisomboziya imweyo china utanga kutochema kana utanga kutobuda musodzi kuti kana utanga kutoda nemadziwa kutotanga kubatwa necovid kuri kuramba. But nevertheless vakakumbira kuti tivanamatire ini ndonzwa vanhu vachinamatira vari vanhu vanenge vachirwara vachinge vabatwa nana covid munhu achinge but chinganamatira munhu akabvisa bhurugwa ega like handizivi hangu kutofanira namatira chii handisi kuti nini ndogona kusazviita o handizviite ona handambozviita. I'm just saying hangu kuti pane machizo kuti pane papenozwa kuti makunyanya kudhipsawo nyaya yachona nayamana kuti munhu akabvisa ega tokuza timunamatire kuti adi because tikunamatira ruoko rwake kuti rusanovhura. I don't know, but I think he has learned his lesson and like we always say tofanira kuti kana tine nyaya pano paSimuka Sketch Show, we go deeper into the issue to find out zvakaitika on the ground, what took place. So we caught up with a female church member wekuchurch kwavo kuti tinzwe kuti zvakambomira sei kumaCCC kwavo uko. Zvinhu zvacho zvatinongoitiswa so ndikupi kwaipapa kwamunoziva kusingadyiwi vanhu nekuti zvazoitwa namufundisi vedu nasi vanhu ndopawada kutanga kukomblena ukuwana kuPhD vanongodyiwa vanhu vakanyarara asi ndiani anombotaura ndo dzakanatira kutanga sister saka ndoita sei ndikupindura zvamukundibvunza izvo zvakaoma mufunge. Inini hangu semutendi ndandagara zvangu inini ndiri muintercessor saka ndakatogara ndatozviona mumweya kudhara kana muri munhu anoverenga bhaibheri I think kana makaona kuti Moses akaona burning bush ini ndakatongoona maplastic handisi kuziva kuti aita kunge macondoms here achitsva but achibvira but angasingatsve saka anga ari papulpit saka ndakangosuspecta kuti something ndandatogara ndazviratidzwa kudaro saka hazvina kuzonyanya kundivhundutsa pandakazonzwa kuti mufundisi vakadonha vakawira even great men vanongodonha chero David akangodonha kudaro but zvinhu zvavaingopa masainzi zvavo kana munhu wakuda kungodonha zvakangofanana nechirwere chaicho unongotanga kungoona masigns and symptoms ndopaipa pekuti kana pavaiparidza mufundisi ari kuparidza shoko tiri kutodaira tichoti amen then mufundisi paipa vakutanga kuparidza zvebonde kutona mufundisi wamisa vakutomisa service yavo aiwa no shingi angasimbori munhu aidaro kana shingi kana namundaro zvinoenderana kuti vanenge vakanditsonya madays api. Kana anga ari madays ekufasting ndaizoti aiwa temptation, but kana anga asiri madays efasting ndaitongotu ndingobvuma nekuti ndopa munhu unenge uri weak.
zvinoenderana kuti slay queen ndinenge muchiti slay queen anenge ari papi, because in biblical version slay queen tisu isusu mandara, tisu isusu vana vachityaira kuchechi, tisu isusu vepraise and worship. Then worldly version ndo mahure aya munongoona anongopeswa peswa achitanga achita zvaasingazivi. Saka pamukutaura slay queen ava zvinogona kusanyatsoenda. Dear viewers, mangozvinzwira mega kuti madzimai eikoko vari kutaura kuti kudii, unotongoona neintensity yacho kuti pane nyaya apa kuti huku yakudya mazai ayo aiwa kwesusu tiri ngazi yeiko izana Dr. rekedzai tiche crossover, not even crossover, we invite an expert, watinoti cheating expert, mukoma Jockford Rosfats, tinzo kuti vari kuti kudini nyaya iyi, what is the advice that he has pazvakaitika papo, zvakaitika maitikiro zvafana kuitika here, chii chakanetsa zvakafanira kuti mwana wako iwo tongoputisa nyaya, how do you deal with it? Tina mukoma Jockford Rosfats on the program, tinzo kuti vari kuti chii this developing story. Welcome, dear viewers, to your show, the Simuka Sketch Show. And like I said earlier, we have the cheating expert, Jockford Rosfats. Welcome, Mr. Rosfats. How are you doing, sir? I'm doing great, thank you. Great. You know, we invite you at this particular time where we are witnessing, it's a sad, somber moment in the world of men as we know it. The man of the cloth, the clergyman, and is that something that is that you can call normal as an expert? Being an expert, I would like to think that's the super normal that we're getting into now, because it's inevitable. Sometimes, you know, there are reasons why men cheat. It's not like we want to cheat or anything, but there are certain reasons that make us cheat. For example, there's no option. Corruption, sanctions, maUBA.Takaenda. You've been left with no option but then there has to cheat. So yeah, it's becoming normal. But imakatasa clergyman, munhu wekuti aibuda pavanhu achitaura kuti tofana kufamba life yakanaka, achitaura kuti no, hurumende iri kuba mari, hurumende iri kukanganisa. He was a clean person. You would think he was as quickly clean as the mantra. Munofunga kuti chii chakazoita kuti vatsveyame, chii chakavaremera, tikati government yakakonzera kuti vachite, because imimi sekuona kwenyu like an expert in cheating. What do you think might have drove the clergyman to? So when you are into cheating, like most men would know that are into cheating, if not all, that there are certain rules that you need to follow, and clergymen certainly did not follow some of the rules. Rule number one, when you are cheating, don't get caught. If you are caught, ramba, nyepera Satan. You know, when you're Satan, but if you do it many times, Satan, so yeah, so don't do it that much. Rule number two, don't name your kid Nomsa in case you may have future problems when you're cheating. Rule number three, don't post your anniversaries on Facebook, on social media. No, don't do that. You start up other issues that are already dead. And then the last rule, if you're into cheating, do other things. You know, for example, in politics, they do what is called cleaning money, whereby they do other things, share the deals, and then they clean the money through other things. But if you're into cheating, you know, you need to also focus on things like going to church, so that people don't suspect. Sure, clergymen vakambozama kurasisa vavengi, but takaona kuti aiwa vakatamba namaisha handiti kwavanga vaenda kwanzi kwatingati kumakubu kasva mataura imimi mukataura nyaya yekuti clergyman nyaya yekupa vana mazita nenyaya yekuzoda izvi tingati isusu here panhau dzekuposta vadiwa vera patingati isusu vanhu vanofanira kudzidza kubva kuna wingi d here kuti mukadzi girlfriend kana chii hapostiwo pasocial media nyange wafarisa sei. I think it's a good lesson to do that, but also if you're posting, don't just post one. If you're poster vese like some of other guys do, we've got another I don't want to mention names, and Victax,
you know, ananamdiwa, those that post my selfies, the one chichichichi. People also see you know, there you heard it from Jogford Rospanza, who's an expert in terms of cheating at Arati. Kana uchiza watu dada game ichi. Roama selfie. All right. Rukuona ayo mngutova unobata basa. And no, just some advice for these guys. Kana makuchito pekai ma mask. Kana makuchita, you know, and sanitize. There is COVID. You know what I'm saying? Expert advice, and COVID is real. Sakana makuchita imimi pfekaiwo mamaski kuti zvifambo zvakanaka. Plus also vataura imwe advice iri selfless. Hanzi maselfie amunofunga kuti maselfie dzimwe dzenguva anenge asingori maselfie ari innocent. Zvinzi my fan, I meet a fan. Tinovaona vakomana pa social media vachiposta mapictures. Hanzi ipapo ndo pane chokwadi chekuti vanenge vachitoposta ana bhei wavo. But vana bhei vachanonzwisisa kuti nhasi ndiwe selfie ranhasi. Mangwana ndinhingiwo selfie ramangwana. Kureva kuti vakomana ava zvigogodera panyaya cheating. Clergyman, learn from the best. Until next time, tinotenda nekuya kwamaita mustudio. There you have it, viewers. Sektora kana boita earlier on ndikati let's pray and but msakanga kuti mfundisi wakaboita mabawa futika. Saka this was kuti the devil. Unozoona tanza it was the devil. Munomuziya personally the devil imimi. Kutanga nongo devil anopita button ita izozo da ndi devil akauya akanditi mana musanya munozompa mbiri asina mchindo yawo mana. Amen. Pamwe ndiye I don't know who am I to talk about this. I'm just a simple doctor. All I know is stay at home, mask up and sanitize. Those who do my doctor. COVID is real. Another story yanetsa yatenderera vanhu vari kuzhamba navanhu aiwaka makore aya atikumanzwisisa ema-war veterans. So the issue is vanhu vari kuti they are up in arms with the government kuti aiwa makore amutaura hasi kuita munhu angaenda kuona ane 3 years munhu angaenda kuona ane 12 years ane 10 years. Isusu we are saying the issue is whether or not vanhu vakaenda kuhondo vane 2 years vane 3 years vakaiwina here hondo yacho vakaiwina ndosaka tiri panapa. But isusu seSimuka sketch show we always say kuti kana muchinge makutaura nyaya idzi tangai mamboita maths dzenyu mega because zvosadza kuzo add up. Handiti kuti munhu anga ane 2 years ari mumadhaipa pano ndakazvarurwa kuchimoyo toziya but vanhu ivavo vangazobuda here nhasi vatanga kutaura kuti inini ndakazvarurwa 77 kuchimoyo 79 pakabhombwa paya pachimoyo ndakanga ndiri mumadhaipas so I died for this No one has a clue, but they deserve to be written in the history books as the heroes of the liberation struggle. Because paitorwa vanga variko, whether vanga vari makore mangani chichi, we all know kuti vanga variko. So what we did is Simuka sketch show. We caught up with a comrade from the struggle, Walker, Texas, Nyere. And Walker, Texas, Nyere inopinza. And we want to hear from her what transpired. Okay, not what transpired as such, but her age and also how old was she when she joined the war and the other things and the other questions that people are asking. She will be able to help us answer that question. Dida kuti uda kungoti tigo address vachidika vari kuita basa rekubvunza kuti vakomredi vakazorwa hondo here vadeba 3 years vadeba 2 years. Zvakafanira kuti munhu ukapakurira sadza handiti oda kutanga kubvunza kuti rabika pagasi here kana kuti rabika pastovu. Zvakasiyana here chikodya sadza iwe uye wakanyarara. Hati chikuru ndechekuti hondo yakarwiwa tikakuda vacheda. Saka chamuchada kuziva ndechechi. Vafana kusada kuti jairira ibibi. Isusu takarwa hondo uku kupera headline yese baba magrenade waya. Ndakatarisana muziso ili damuso lida Hitler munhu ndotaka kubvunza ndakaenda kuhondo makore bakadi. Muzvibate. Totaka timwe chivirega pana. There you have it, fellow viewers. Vataura Dr. Texas Ranger and Dr. Texas Nyere inopinza kuti Walker, Texas Nyere inopinza. We are going to welcome into the studio to discuss further this issue makore because in because I was not there. Like I said, I'm a doctor and so today in the studio we have a child soldiers psychologist because child soldiers denial nezvayo takunzwa kuti child soldiers psychologist chingangove chiri chekuti chino explainer vakaenda kuona ma 10 years, ma 12 years, ma 13 years. Let's hear from the child soldiers psychologists. Vanoona nezvemauto eubwere
tataura nyaya yemakore tikati makore anetsa kumagandanga kuti vanhu vehondo vakati parusunungu kuti nhasi tingechita news dzamuri kunzwa ichi the Simuka sketch show. Today on the show we welcome its leading child soldiers psychologists vakazvidzidzira zvevarwi vechidiki vakatanga hondo pachiisira rechidiki. Muzvare tinokuchingamidzai kuchirongwa. Thank you very much for having me. I must say I apologize for wearing my mask. Just for precautions, yes. All right. Well, basically, I feel people need to be very to go easy on the comrades that are talking about, how they fought war at the age of 3 years. This were secret, state secrets that we're not revealing because, we just want to put the people of Zimbabwe at ease. So if you must know, during the Chimurenga times, there are actually mothers who actually had milk that contained what we called anti-aging oxidants. So this kind of sort of stopped the aging of the children. And as you've heard, some are saying they were at the age of 3. That was actually one of the strategies of the comrades to lure in the enemy. You know why people are very soft. So we would put the 3-year-old children, in a line. It was called the child horn formation, just similar to the cow horn formation. This was the child horn formation where they would put the children. And then the white soldiers would be like, oh, look at these children. And then they would be attacked. So that's one of the reasons why some people fought the war at the age of 3 and even less. Wow, that's brilliant. Yes. So we're saying we're the typical of our own Captain America's super soldiers. Yes, that we, Yes, so explains why we managed to defeat the colonizers. Exactly. Even if you see some of the movies, the X-Men, the Avengers, it's actually a depiction of the Chimurenga true stories. Yes. Wow. I mean, I didn't know these things. So tell me more. So this child, what we are terming the heroes of our liberation struggle, who some might say they were child soldiers because of the age at which they joined the liberation struggle. Yeah. They went on to win the war. After winning the war, they went on to be in government. Mm. Do you feel like there are any side effects of going to war early, and if any, can you let the viewers know, if any, as a psychologist and expert in terms of child soldiers development? Of course, definitely. Like any other situation or any addiction or anything, there's always that post-traumatic depression that's happening. As you can see, like I said, people need to just go easy on the leaders. For example, these people, they sacrifice their childhoods. They sacrifice their youth. So now it's like now they're catching up with time, catching up with history. Now hakutamba mahumbwe, even though they're in leadership, they're just doing mahumbwe iwayo. Yes. Wow. You're opening my eyes to the broader picture here. So you're saying because their toys, the toys they played with were not supposed to be toys they played with at that age. Now they are playing with the toys. It's more like reverse psychology. That's what you're saying? Definitely. It's more like reverse psychology. When they were young, they played with guns, which they used as toys. But now they're grown and they're dealing with money, with state money. Now they're using as their toys because, they're sort of just catching up with their age and what they missed when they were young. Wow. Yes. Kuita mahumbwe vakura nekuti vakatadza kuita mahumbwe vari vadiki. It's just basically PTSD. That's what we can say. PTSD, post-traumatic stress disorder. PTSD, yes. The expert has spoken. So what do you think might be the solution going forward? Vanhu vanofana kuzvigamuchira here izvi kuti hazvinei kuti munhu akaenda nemakore mangani zvanga yaitwa strategy. What are the parting? In parting, what can you say to our viewers? Well, I will again strengthen the fact that they should just go easy on these leaders because it's not like they want to do mahumbwe aya or they just want to do this child's play, but they're just victims of circumstances, So I would like to say, like Zimbabweans, you're actually not the victims. Yeah, the people are not the victims. The leaders are actually the victims of Chimurenga. So that's why this is happening. It's totally has nothing to do with bad leadership. It's just PTSD.
Gonare chimurenga rapedze. Even the songs, some of them, they are depressing. There you have it. Thank you so much. We want to thank our child soldier psychologist for coming to the program, onto the show, and he help viewers understand that you are not the victims. The leaders are the victims, because vakarulasikirwa ne childhood yavo, cut them some slack. Yes. There you have it, viewers. Cut them some slack. Tataura tikati isusu zvizhinji zvacho vanenge vachitaura iwo because ma-experts isu hatichizive, but you have heard it from the horse's mouth kuti uchild hwacho neusoldier hwacho zvinofamba sei uye chii chiri kukonzeresa kunge tinge tiri patiri muzuva ranhasi. We're going to go for a short commercial break. Those that pay the rent, tingaita sei tikasacherechedza vanobhadhara rent. And this week we are very fortunate because it's a couple. It's a couple. It's a couple. Let's cross over for a commercial break. Welcome to the commercial break. Today we would like to thank Zesa. Zesa is also saying to people, please let's do zvinzvemurima. Magetsi takaudzwa kuti magetsi achaenda. But unfortunately magetsi anoenda zuva risati nonzi what to call it? What to call kuchona kwelanga. Zuva risati rapinda munhingirikiri. These guys are sponsoring this show by not giving us Zesa. We like it. We appreciate those things. But magetsi anobiwa sei though imbondiudza guys. Magetsi anobiwa kunge chingwa. Hanzi magetsi akashayiko. Kopi. Magetsi angari panapa guys. Kune munhu atora magetsi. Thank you so much Zesa for that. We'd like to thank vanhu vebute. Bute ndo chi sniff chachi hanzi kwangorowa sniff coronavirus boom. I think masina chanobata kana munhu ataura nyaya iyoyo angabata bute aibatsirikana nothing. So I would like to say thanks for vanhu vari kutipa bute. Thank you so much guys. Bute isusu takubhema bute these days. Sniff snuff bute ukarwa too much bute haizomuki. Thank you so much for that. Because tetsina magetsi tobva tarwa bute haimuki, so we keep the population low. One last sponsor for this show, we have a BCC. I know vanhu vekubulawayo mafunga kuti Bulawayo City Council. No. Church, BCC, yeku church, vanhu everyone has to come together ne BCC. Vanhu veku BCC haumanaka. I think this Zesa and BCC, they are friends. Because vanhu ve Zesa vari kuti murima, vanhu ve BCC vari ngoti nyezai. Chimbonyeza. Thank you so much. Thank you to BCC. Please as a nation, let's all support the nation. Tienda kuno namata as if tasinga namata. Like, thank you so much for giving us my ideas of what it namate. We'd like to say thank you, and this is the advert section. There you have it, viewers. We heard it from the horse's mouth. Tataura, you can see that we are working. Tinechi 1, 2, 3. My advertisers means that we are working hard and over time. We also today on the program caught up with the Stingy Men Association of Zimbabwe. Varikutaura kuti these guys are stingy. Varuti hanzi hakuna. Vakatomonyora tsamba kugovernment vakati notokumbira kuti hurumende iextende lockdown kusvika musi 15 February kuitira kuti vanhu vanyatsoita stay away from each other, social distancing. Zvikanzi also tiri kukumbira kuti musi 14 mashops ese anga akavharwa kubva musi 12 kusvika musi 15 mashops ese ngaavharwe, mahardware machi vongosiya mafamasi, but mafamasi acho achinge akavhurwa ngaange achingotengesa zumbani, achingotengesa Vicks ne-eucalyptus oil chete. Hanzi machocolates nemaruva zvakadai zvikadii zvese zvinge zvitobhaniwa, kunyanya maruva. Hanzi maruva anenge achizoita kuti nyuchi dzitransport the covid virus from one flower to another. Machocolates aya paanosopa counter vanhu vanenge vachizonge zadza na-covid. So the Stingy Men Association of Zimbabwe, we caught up with 3 of the esteemed members vari muexecutive, national executive yavo. Let us hear what they had to say about this declaration and also the activities post 2021. Yeah. Obviously, you are wondering, good kompinga yabva kupi? Yeah, it's me, the president of the Stingy Men Association. Hello Zimbabwe. I'm the general secretary of the Stingy Men Association. So hello, in the committee member we Stingy Men Association. You know, it's stingy in many ways. Inini hangu ndirimbinga, but ndirimbinga iri stingy. Kuti chibuditse mare zvinonetsa because bhegi racho tinowana stress muzvinhu zvakawanda. Pamwe ndiri kumabhuza ndichiona bhora, munondifonera kuti ada airtime. I'm that stingy kuti ndakabatwa nestress. I can't reach my pocket kuti ndipe munhu mari. For me,
it's not by choice, it's by circumstance. As you know, kuti, the nation is going through a tough time, and andina zvistinjiswa zvacho. I would like to stinge a lot, but andina zvekustinjisa. Some of us have got Nigerian blood, we have got the money, but you know, we spend like Americans. This time we are joining the Stingy Men Association. I would rather go and change this money Zangum Street than spend it with some of these daughters that we find around. You know, it's not healthy. It's not my lifestyle. Semuna sina zvekustinjisa. I see it fit kuti vanhu ngavajoin association yedu tistinje takawanda. So you know, tine bag zvekudaro ya stingy plus kuona kuti vanhu vachanetsa kupa mari vari kuwanika kwakawanda wanda. As we know that COVID is real, we are happy that we are on lockdown. Mabhepi haasi kuwanikwa mazuva ari kutiza because the association is growing bigger and bigger and bigger. Inino ndiri munhu wekuti kana ndiri paden ndodawo ka life kamwe kakaisa ndirizo kunetswa airtime chichi kana uchida kutumirwa airtime. In fact nditumire number dzemunhu auda kufonera wacho ndomufonera inini ndomusisa message. So I'm stingy pakuti andikwanise even mops ndakatadza kuvatengera zumbani rengreen pakarohwa timu yangu nemenu. Mastinjiso acho ari kuita achiwedzera futi. Zvinhu zvekustinja kana usina, please don't come and join our association. This time maya watiri kubata wese musi wa 14 February achitenga mapresents tiri kukubatai. Unless if it's by default, like my graduates, my civil servants, we understand you can stinge. Mabhebi ndinawo hobo shamwari, hobo mabhebi hapere, chinopera chete ndiwo vanopera. In fact nanipere bag 10 na aribude ndatorisiya muRolls Royce iri panze apa ratotadza kubuda kupinda muno because ndaona murimo maladies. Usually ndovapa my birthday presents that are non-monetary, if you know what I mean. For example unongokabhabhadzirawo dumbu kana musana chichi kanenge katobo, that's affection. Yeah, ndokona kusatokupa even chero ile kutenga kana jinja yekuti ndingotsenga kuti ndisabatwe COVID. No, I can't. Andite child raping. I mean to my slay queens, and to my vatakusekonda vashoma. Vanhu vanopenga saka vanorarana nani kana vari stingy hapana vonyora risibowandi ndakutono pinza zvangu street money changing ndingaite sei as we are stingy right now, but also kuna vakomana vatiri kugadzira maid varida kujoina Stingy Men Association but havachada kutipa mari. Now they are being stingy kwatiri. Aiwa magura sika guys, be stingy in other ways, not pamaid. No, ndakuromba we are same in green na both jets. But yanga siri stingy, that's why I. There you had viewers, the Stingy Men Association. Amene kukwanenge vachita stingy izvo hai sinopa nekuti kukwanzi kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira ipa kugopuwawo vafana vestingy ava at least vanenge vachizvipa saka havana need yekupa. We cross over to the weather where we say the weather. So apa ndikutanga ndingotanga ngotira weather kanati okay mana gaite kudze mamiriro akaita kunze tine kuchimani nechekumusoro kwenyika kwamuri kuona kuti ndiko kuri kuita mafloods. Tobva tazoya kuzasuku kuri kupisa zvavo kuzasuku ndokudanda mbari even Glenview mupfombiri necheukuku and then pakati apana napindura. Pakati apo pane humidity right but kuzasuku hatisatane temperature chaiya kuti what is what, but kutange kuri kunaya because kuno kunaya every day kombopisa, so hatisatane clarification kuti pana paufa magetsi akaenda and load shedding irikwe. So we go here uku ndo should be Victoria Falls side uku. You can see Victoria Falls kunona every day, but zvinezvi mvura kune kusina yakawandira kuzasuku. Do weather reported yanasi. There you have it, viewers. We had a long view of the weather.
chitora vakareba kuti vaone from mafaka inyanga mountains akareba kasarida kuti vaone kuseri kuti cyclone yapapi chichi kuseva imimi. Our dear viewers, we continue with the Simuka sketch show. I hope we are giving you the news you deserve. We cross over to the foreign news, and in foreign news, Biden in, Trump out. They are saying that Donald Trump is gone. Donald Trump in his hanzikana president achirwa pasa anonzi yo chinyora tsamba uchinyora wasara kuti ano musare zvakanaka zvinhu zvekutogona kunyora sa president anditi kuti hai vaBiden musare mushe pane chidhoma chine second floor anditi ka mukapa ndairovera dhobhu muroom 203 chichi handiti kutaura kuti kana inini zvimasecretary ndairovera mutoilet yemavice president chichi like unongonyorawo tsamba. Donald Trump anzi angosiya anyora kati Joe, you know I want this shit. But now the issue is Biden. Guys, on your inauguration, man, isu pakapinda Obama, pakanyora songs, Obama. Like everyone was talking about Obama. On his inauguration, George Bush trended more than Joe Biden. Do you know how bad or how irrelevant you have to be? Kuti, George Bush is the most hated man in America. Chigaya kuti George Bush trended more than Iwewe on your inauguration. This is going to be a long 5 years. Ever since his inauguration, all we've been seeing my picture Michelle Obama na George Bush. The man from Texas shooting his shot. Boy. Nyaya Joe Biden inini yangu all I can say is kuti zvakafana kuti Yehova wafa musunofa jinimbi. Hapana. We go over to sports news. In sports news, the Zimbabwe national team has been dumped out of the CHAN tournament. CHAN the confederations of whatever championships of African nations. Mabuza. Kuragoti ma teams anengani ma players asingazikana notamba ma leagues emunyika dzawo. Zvakafana ngoti mabuza. Zimbabwe yakarowa kumabuza. Anditi ku Africa avo anorowa kumabuza vorowa. Saka bhora rizredu. We might be passionate about football as supporters. Not as ngatisiyane nazvo ngatingosiyane nazvo zvekubhora zvacho handiti coach wedu zirdako lukovic azita rake rinomisa kudairiza unongoziva kuti ina z na r na d na a na k na o zirdarko lukovic akamutanga ati anzi paitwa juju we said okay 1-0 paitwa juju but 3-1 achirotuma zvinzwa lightning does not strike once in the same place kurowa amkete. So in a developing story, before we close off the show, in a developing story, money heist. Takataura from the last episode, in the last bulletin about the money heist that took place where people went away with $2.5 million US. People, this is 2.5 million United States dollars. But good for us. The Zimbabwe Republic Police caught up with the majority of the thieves, and they managed to catch so far about $500,000 US. We still have $2 million US unaccounted for. No panenya yangu pasala about 1, 2 or 3 wasatu wabatwa. Saka are you telling me kuti takwanisa kubata munhu ane vanhu vane 500,000 vari 12 ndovatakuta vane 2 million unonyeba vakomana vakaibata panogona kunge yakangosangana nevakomana vakasangana nayo zvemashosho vanhu bata vakabatwa handiti vakomana mubva vatosangana nebhegi rese vakati boys mari aiende. So now we are grappling with the fact that the majority of the people who have been arrested, they have been caught, and the minority of the people who haven't been caught, and 2 million is still in the wind. Tinoziya nyika ino ine mari inodisappear vakomana, and mari iyi kana ikadisappear hatisi kuti tichachema or tichadi yedu tichitongoziya hedu kwairi kuti vakaibata vanayo kuti vangaita seiko. But inini vanhu vakomana vakabatwa I'm saying kuti it was their fault, havagone kuba. Next time munofanira kupota muchitanga maita thorough investigation yenyu kana muchinge maba mari yakawanda sezvezvo, you don't spend too quickly. Nditi sho maba nhasi mangwana makutotenga maskadi pagrowth point, maba mari nhasi kutotenga mota kana ndiwewo umakatotenga mota dzepakastle. What you do when you steal is unombogara kana gore uzisa 15 billion payakarowa pasika pakagarwa. It was a whole term zvakazotaurwa later on kuti even today we can't account for 15 billion.
vatani makuriti yatorwa pasi kudhara. That way no one will ask questions. But who am I? Like I said, I'm just a doctor. Please, COVID is real. Wear your mask, stay at home, and sanitize all the time. Until next time, bye-bye. Kuara nebute to mama nebute guno. Iwe chi aiwa inde decoration ngamura musikapra kashero dai. To kuara nebute. But nongera inini ya anoda kunyebera. Nyaya yebute ikai. Ko kana guys takuto supporta chi government kabisa. Because anga government ndoti mbuya nanda zvambuya nanda nditi. Ukatatara masheta mbuya nanda anongwendera nebute abanyike yamanyira vana kadruku. I'm telling you. Ndingotaura zvangu. Bute iri uchaona nese kuti ndibuya dada. Vota ipapo. Bambi rinokubatana. Unovotera chete gore rino. Kana iwe kana makuru wabute. Zvakafana zvikunzi handizvikunzi fadzi izvi ane COVID. Achaita sei? Acharowa bute. Anditi karobuko kana pakabuda mbuya nanda. Koza hapana yonokuva mbuya nanda pane pavachataura kuti izvoni vakomana ngavabve. Azviite kozi mbuya nanda ndo wakatitora gidi zvitonge. Wakatora gidi 20. I wish to stay taura pakamera munoswera. Kada hadomamiswa karera. Haya. Hauna bute here ngiri. Hauna bute. Ska, hauna bute. Ko super Miguel. Hamuna. Mnechawa. Dobu. Mbanje dziripo. Wakazonza kuti hanzi futi dzinorapa. Yeah. Dabo.